culture is the only medication. That literature recovers and discovers us. 我们该做的是更多的交流，更多的善良。我想正是文学展现它巨大力量的事情。Can help us to understand what's going on. Good afternoon to all. 下午好 from Beijing, and it is a delight to have today the opportunity to launch the 6th edition of the EU-China Literary Festival. Literary and linguistic diversity represent the European Union's history and identity. We are proud, as we should be, of our rich cultural traditions in the European Union and wish to make them widely available both to our long-term and to our new audience in China. Regrettably, once again, it is held in an online mode. But I do hope that, like last year, we will be able to reach large numbers online of listeners and readers across China. The EU-China Literary Festival is the place where authors from the EU enter into a creative dialogue with their Chinese counterparts. The featured writers nurture exceptional artistic visions through unique cross-border intellectual dialogues. And in keeping with a tradition of exploring every year a different angle pertaining to the world of literature and creative writing, we dedicate this year's festival to the diversity and creativity of women writers across the EU and China. This edition has invited almost 50 leading female novelists, writers, and poets from the EU and from China to discuss their work, their creative ideas, and the world that inspires them. The literary luminaries from the EU and China will enter into dialogue featuring insights into their lives, their works, and the unique character of their literary traditions. From November 27 until December 19th, Chinese audiences will be able to enjoy an exceptional wealth of female literary talent from the EU and from China through these festivals' dedicated online channels and platforms. Now, putting the spotlight this year on female writers is vital. First of all, we aspire to give audiences the chance to discover the extraordinary value attached to women's writing and cultural production. The true value of women's writing was long ignored and has only gradually gained recognition over the last century. Most of European and Chinese women who are invited to participate in this edition are celebrated, award-winning writers, best-selling novelists, literary stars,
and applauded cultural celebrities. Among them are the renowned Portuguese novelist Lydia Jorge, who is online with us today, and acclaimed Chinese writer Xu Xiaobi, Nira, also online with us today, to which we will have the honor to listen shortly. Secondly, after almost 2 years, the world is still struggling in its fight against the COVID pandemic. It has shaken our way of life and forced us to get out of our comfort zones. It is now more than ever important to cherish culture and cultural activities to cope with this challenge, and more importantly, to preserve and protect our soul and values. I was reading earlier today on a Chinese social media from a distinguished Chinese literary professor, the idea that literature today is both an offering and a saving. In Chinese, xian shen, offering oneself, and ziqiu, saving oneself. I think it is a very good image at this moment. And also at this moment of societal change, especially women's engagement in the economic and social recovery of today's world is, of course, essential. We wish to celebrate and honor the contribution of women and women's writing to shaping and enriching our culture and our civilization to recover from these troubled times. With your eyes and ears, through articles, videos, and podcasts, you are invited during the festival to dive into the world of books and inspiring written words and explore the cultural perception of women about today's world. Let us celebrate together the value of literature in our lives and encourage the aspiring women writers in Europe and in China. I invite you to lean back, reflect, read between the lines, and try to see the world through women's eyes. To conclude, I wish to thank all our partners and friends who are contributing to the success of this festival. The embassies of the European Union member states in China, the organizers of the literary festival under the distinguished leadership of Peter, the writers from Europe and China who dedicate their time and their passion, as well as journalists and all the media that help us promote widely this exciting program. I wish you a successful 6th EU-China Literary Festival. Thank you. 谢谢。尊敬的玉白大使阁下，尊敬的莉迪亚、若热女士、女士们、先生们，大家好，我是中国作家徐小斌，今年是我写作40年，很荣幸参加这个中欧文学节。我对欧洲的文化和欧洲文学都非常的喜欢，非常的感兴趣。那么很小的时候我就读过巴尔扎克的人间喜剧，印象最深的是高老头和贝姨。那么后来呢，我又迷上了梅里美，斯汤达，卡夫卡、罗格利叶，托马斯曼等等，很多欧洲作家我都非常的喜欢。那么最始终如一的热爱的是卡尔维诺，对他的那个命运交叉的城堡我印象非常深，还为这个读了他这个小说以后，还为这个买了一副塔罗牌。那么近几年呢，我对欧洲女作家特别的感兴趣，
然后从尤瑟纳尔到杜拉斯，从安吉拉·卡特到赫塔米勒，他们的书呢成了我的枕边书。我们中国的评论家有的说我的有一些作品和安吉拉·卡特的有暗合的趣味之处，我也为此深感荣幸。我们中国女作家的写作呢由来已久，但是女作家写作不一定就是代表女性写作，女作家写作也有可能是中性写作。真正的女性写作，也就是女性视角、女性话语和女性立场的女性文学，实际上是从上世纪80年代末才真正的出现。那么到了1995年，中国出现了真正的女性文学热。那个1995年正好是世界妇女代表大会在中国召开，当时呢中国涌现出很多优秀的女作家，我呢也有幸成为这个中国女性写作的代表作家之一，得到了美国大学的邀请，到美国做了一些讲座，分别在杨百翰大学、科罗拉多大学、宾夕法尼亚州立大学和马里兰大学。我的演讲的题目是中国女性文学的呼喊与细语。当时这个因为全世界都有点女性文学热哈，所以就是演讲还比较受欢迎。那么也就是从那个时候开始呢，我的作品呢开始打开我自己内心的秘密通道和外部世界接轨。到了2009年呢，我的长篇小说《羽蛇》的英文版由 Simon Schuster 出版，就是他在全球发行这样的一本《羽蛇》然后呢，同时呢也出了就是意大利文的意大利文、西班牙文葡萄牙文也出了。我刚才讲到，就是说，在这个众声喧哗的年代，让我们静下来听一下女性作家的声音。弗吉尼亚·伍尔夫说过，所有伟大的灵魂都是雌雄同体。尤瑟纳尔说过，请绕过谎言的障碍。杜拉斯说，如果爱，请深爱。安吉拉·卡特说，世界是一座秘密黑牢，在这座垃圾中，我将找到还我自由的钥匙。赫塔米勒说，沉默可能产生误解，我需要说话，说话将我引向歧途，我必须沉默。那么法国著名评论家埃莱娜·西苏说，女性写作的姿态是飞翔的姿态，因为飞翔不但代表了自由、艺术与众多的技巧，还可以代表隐蔽与逃遁。女性回到自己的身体，依照自己的意愿，做一个获取者与开拓者，这也许就是女性写作的根本意义。最後預祝这次文学节成功，谢谢大家 ，Thank you。É uma grande honra participar neste 6º Festival Internacional que põe lado a lado a China e a União Europeia. Cumprimento todos os participantes, bem como os seguidores desta sessão de abertura. Este ano, o festival tem por tema o olhar específico das mulheres e como elas interpretam literariamente o mundo. Eu nasci imediatamente a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial, em Portugal, o país mais ocidental da Europa. Tive sorte. Na minha infância, as raparigas passaram a ir à escola e à universidade. Depois das pioneiras, a minha geração foi a primeira, em larga escala, que aprendeu a ler e a escrever as suas vidas. Eu comecei a ler muito cedo. Na nossa casa, no campo, no sul de Portugal, os homens da minha família tinham imigrado para vários continentes. As mulheres tinham ficado sozinhas. Aos serões, as mulheres da casa pediam-me que fosse eu a leitora, para que elas pudessem costurar, remendar e fazer cestos de palma. Assim, criança,
eu comecei a ler histórias sobre gente adulta. E o mundo dos adultos parecia-me cheio de dramas, enganos e abandonos. Lia de noite esses livros, românticos, dramáticos, mas pela manhã, com as poucas palavras que possuía, escrevia desenlaces ao contrário. Onde estavam finais tristes, eu imaginava finais felizes. Promovia encontros, grandes refeições, com muita gente bebendo vinho e cantando. Criança, eu queria consertar o mundo. Queria criar histórias que me dessem confiança na vida. E assim comecei a escrever muito cedo, para me sentir em companhia de alguma coisa bela que me desse segurança para sentir que valia a pena viver. Quando mais tarde, em África, conheci o conflito entre culturas diferentes, conheci a guerra e a morte dos jovens soldados no campo de batalha, eu já sabia que a literatura não conserta o mundo, mas sabia também que ela ajuda a encarar a vida, dando-lhe um sentido. Eu não participei na guerra, mas estive perto dela e observei os comportamentos como uma espia que aprende a conhecer os seres humanos. Adquiri lá um ponto de vista, aquele que me fez, ao escrever, dos que estão do outro lado. Um dia, a mensagem de entendimento chegar-lhes à porta, por certo. Talvez por isso eu considere que a literatura é uma carta que se envia para longe e um dia há de chegar ao seu destinatário. No início da Idade Moderna, os europeus atravessaram os mares na direção dos outros continentes e levaram consigo muita luz. E ao mesmo tempo levaram muita treva. Hoje, no século XXI, eu pertenço àquele grupo de escritores europeus que regressa ao tema aberto em Inglaterra pelo escritor Joseph Conrad, e escrevemos com desejo de que exista uma nova humanidade mais digna dessa palavra. E a pergunta que os escritores e as escritoras estão a fazer nos livros que publicamos hoje em dia parece ser esta: como é possível ambicionarmos povoar os outros planetas do espaço se ainda não somos irmãos sobre a Terra? As mulheres só saber escrever sobre as suas vidas de forma autónoma e independente, por certo que fazem a pergunta de um modo muito particular. Por isso o tema deste 6º Festival de China, União Europeia, é tão importante e, por certo, aproximar-nos-á através da literatura. Desejo o melhor sucesso para estes dias que vão seguir. Muito obrigada.